السلام عليكم. طبعا حضراتكم عارفين ان اصعب حاجة في الازمة الاوكرانية انك توصل للحقيقة. حضرتك مثلا عندك من ناحية روسيا وبتحاول تدعمها شوية اعلاميا الصين، لكن من الناحية التانية عندك كل دول اوروبا ومعاهم طبعا امريكا وكندا واستراليا، او تقدر تقول كل العالم الغربي بيروج للاكاذيب الاوكرانية والبروباجندا الامريكية. عشان كده لما نقدر نوصل لمصدر امريكي زي الجنرال السابق دوج ماكريجر لازم نفضل دايما نسمع ليه، لان هو بيقدم لينا معلومات تقريبا مش موجودة في اي مكان تاني. الفكرة يا فندم مش ان احنا بنكرر نفس المصدر، على قد ما هو مصدر مهم جدا وبيقدم معلومات قيمة جدا وبيتم اثبات صحتها في المستقبل دايما، غير ان هو امريكي وبيتكلم من على الاراضي الامريكية، هو وضابط المخابرات السابق اللي اسمه سكوت رايتر، والاتنين بيكتبوا دايما مقالات خطيرة جدا وبننقلها لحضراتكم. لكن النهاردة انا مترجم لحضراتكم لقاء مهم جدا للجنرال دوج، بيحلل الموقف الحالي والمساعدات العسكرية الغربية الجديدة، وبيكشف كمان الحجم الحقيقي للخسائر الأوكرانية عن طريق مصادره. بقى عنده مصادر خاصة على الأرض في أوكرانيا، وطبعا عنده مصادر من الجيش الأمريكي بحكم إن هو كان جنرال سابق. وبيتكلم كمان عن مستقبل الأزمة، وبيقول إن هو بيعيش كابوس يومي بإن لو الغرب تمادى في دعم أوكرانيا فالضربة النووية قادمة لا محالة. وتعالى الأول نشوف حجم الخسائر الأوكرانية اللي وصلت لأكتر من 150 ألف قتيل و300 ألف مصاب. We reckon that we can confirm 122,000 Ukrainian dead through various open sources, newspapers, obituaries, people on the ground counting. However, we've also managed to discover that there are at least 35,000 missing in action, presumed dead. So if you add those two sums together, you come up with roughly 157,000 dead. And that's about right. If you add to that another 300 plus thousand casualties, you have a good picture of what effectively has been the total destruction of the Ukrainian army that they began the war with, and an attempt to build back with reserves and untrained recruits. Now, on the Russian side, we can account for somewhere between 16 and 20,000 dead, and perhaps 50,000 wounded. When you run the calculus, that's about one Ukrainian killed for every one Russian killed. That's a losing proposition in a war. Excuse me, one Russian killed for every 8 Ukrainians killed. طبعا معلومات لا يمكن الحصول عليها من الإعلام الغربي أبدا. ده لما فوندر لاين اعترفت بالحقيقة دي وقالت إن خسائر الأوكران وصلت ل 100 ألف جندي تم شن هجوم عليها كبير جدا، لدرجة إن هي تراجعت وحذفت كمان الجزء ده من خطابها. المهم اتكلم كمان بقى عن الأسلحة الجديدة، سواء بقى من فرنسا، ألمانيا، أمريكا أو إنجلترا، وكمان فعاليتها في المعركة. وهتلاحظ حضرتك ان هو تقريبا كرر نفس الكلام اللي احنا نقلناه من يومين من مجلة ناشونال انترست، ان اهم حاجة هي الدعم وخطوط الامداد والتدريب، وهيكون صعب جدا تشغيل الثلاث انواع دول مع بعض. غير كمان ان الدبابات اللي بعتها فرنسا مش مصممة اصلا لمحاربة عدو قوي زي روسيا، وفي النهاية مفيش اي سلاح من الاسلحة دي هيعمل فرق في ساحة المعركة. French wheeled chassis. It's a light armored weapon that has minimal utility. It was designed for use by the French, frankly, in North Africa, something they could rapidly fly into Chad or Algeria or wherever they were required in order to suppress insurgencies or, let us simply say, low-tech enemies. So, no, I wouldn't expect that to have much impact. The best you could do with something like that is use it in ambush inside an urban center where it has some protection. As for the German tanks, they're talking about Leopards. The Germans have provided the Gepard, which is a anti-aircraft gun, and they have had to make more ammunition for it. It's one thing to get new equipment. It's another to get several different types of equipment, and it's another to find people who are adequately trained and familiar with the equipment to use and employ it effectively. That's the big problem. They've released, my last look at the numbers was about 40 to 50 Bradleys were released from our preposition sets in Europe. Can it be characterized as a tank? No, it's not. It's just an infantry fighting vehicle. It's designed to move infantry to the battlefield and give them fire support. It's a good system. It's not revolutionary, but it's a good system. It has flaws like every armored fighting vehicle system has. But the point is, this is a brand new set of equipment.
They're very confused right now. Then, of course, you have the British. They want to send 12 or 14 Challenger 2 tanks. Remember, all of these tanks do not use the same ammunition. It's not only repair parts and engines and everything else. Supplying and sustaining this is a mess. There are probably another 100 Soviet era tanks from other places potentially available over the next few months. But again, none of this is going to change the outcome. This is tinkering on the margins of a disaster. طيب اما بقى بالنسبة للسؤال اللي كل العالم بيسأله، وهو ألمانيا هتبعت دبابات ولا لا؟ والشعب الألماني رأيه ايه في الموضوع ده؟ فتعالى نسمع وهو بيعترف ان الغرب كذابين وبيلعبوا دايما على عقول المواطنين الغلابة لحد ما خلقوا حالة من الكراهية بالكذب ضد روسيا عشان خاطر يخلوا الشعوب يقبلوا اي نوع من انواع الدعم لاوكرانيا حتى لو على حساب حياتهم هم. Well, remember that all the Western publics, along with our own, have been treated to this steady diet of hatred for Russia. I mean, the mainstream media depicts Russia in every conceivable way as unfavorably as it can. Same thing is true in Germany. Lies about what the Russians have or have not done on the battlefield, about their targeting, war fighting, all of that has combined to effectively build some level of support for opposing Russia. And remember, these are old stereotypes that go back to the Second War and the Cold War. So it's easy to dig those up, refresh people's memories. But I think Scholz has lost sight of the fact that he is preeminently the Chancellor of Germany. He is not just, quote unquote, a vassal state of NATO, and that he leads a great power. I think he should seriously reconsider the wisdom of sending anything to Ukraine right now. Not only will it bring up bad memories of the Second World War to see German iron crosses painted on the sides of vehicles going into battle against contemporary Russian forces, but it just doesn't make any sense because the Ukrainians have no chance of winning. None of this stuff is going to make any difference to the outcome. يعني هو كمان مش عارف ألمانيا هتوافق ولا لأ، لأن لحد دلوقتي ألمانيا بتقول أمريكا تبعت الأول وإحنا هنبعت وراها على طول. يعني كارت إنجلترا إنها أرسلت 14 دبابة كنوع من كسر الخط الأحمر مش بلعاه ألمانيا ومصممة على أمريكا. لكن عامة هنعرف بكرة في اجتماع المانحين لأوكرانيا. المهم، هل كل اللي بيحصل ده بقى أثر على روسيا فعلا والاقتصاد الروسي بينهار ونفوذ روسيا تراجع والشعب بيعاني وكل الكلام اللي احنا بنسمعه ده ولا لأ؟ And nothing that Russia has done to this point in time has harmed Russia. Russia's position in the world has grown much stronger. Their oil and gas exports are way up. The ruble is stronger. Their economy is stronger. So the notion that somehow or another Russia's decision to intervene in Ukraine to protect itself and eliminate the possibility that Ukraine could become a member of NATO has harmed it, I think is just fundamentally false. And I don't see any effort, any evidence at all that that will change in the near future. Well, the first point, I think, is to keep in mind that mentioning this insurgent warfare that we are theoretically prepared to support for 20 years is probably a guarantee that Russian forces will have to march all the way to the Polish border and to the Romanian border and the Moldovan border. So that there are no super patriots remaining who want to shoot at Russian security forces from the tops of office buildings. إذا كلام بوتين صحيح، الاقتصاد الروسي صامد ومحقق مكاسب كبيرة جدا كمان، ولسه عندها نفس طويل إنها تحارب ل20 سنة كمان. لكن يا ترى إيه خطة بوتين؟ يعني هل ممكن يسعى للسيطرة على كل أوكرانيا ولا على الشرق فقط؟ فالجنرال دوغ بيقول لا، بوتين ملهوش رغبة في السيطرة على غرب أوكرانيا خالص، ولا حتى الشعب هناك عندهم ولاء لروسيا، وبالتالي هيكون اهتمامه بالشرق فقط، وفي الأغلب ممكن يتوجه نحو أوديسا بعد السيطرة على الأقاليم الأربعة. I don't think that's something that the Russians ever wanted to do. I mean, Putin is on record several times in the last 10 years of saying that in his judgment, the people of Western Ukraine would be happier under Polish administration than Russian administration on any given day. He knows that he's not going to win friends and cultivate goodwill in Western Ukraine no matter what he does. So I think he would prefer to avoid that. His concern is exactly what you expressed. If I sign an agreement that says consigns everything east of the Dnieper River, east of Kiev, including potentially Odessa, I don't know, but I would suspect so, back to Russian control, will that then be the end of it? That's the question he has to ask. And if we don't sign on for this and we don't supply guarantees of security, then I guess he says I can't sign and he marches all the way to the west.
This is the dilemma that we have failed to understand. We have made this much worse than it could have ever been. And it continues to get worse. It's not just piling on all of this extra equipment that's not going to change the military outcome. It's sort of pouring salt in the wound. We made it clear, it's not just regime change, it's humiliate Russia, destroy it, dismember it. Insane. طيب الخوف بقى ان الموضوع مش ان بس مش هيكون في سلام، بل ان امريكا لن تقبل بالهزيمة، وبالتالي هتستمر في التصعيد لحد ما ممكن يوصل الصراع الى صراع نووي. وحتى لو ما وصلناش للنووي وانتصرت روسيا، فهتكون دي طبعا نهاية الناتو. اما الحرب لو استمرت ودخلت في حرب استنزاف، هتكون النتيجة ان بوتين هيسيطر على كل اوكرانيا وهينشر جنوده على حدود دول الناتو. Well, Judge, that's always been my nightmare. I'm not concerned about a bolt out of the blue attack by the Russians. I've always been concerned that we would then, under the circumstances we've described, when the Ukrainian military capability simply collapses and the state is in ruins and its government is ineffective and unavailable to rule, that we would then try to intervene some way or another. And this intervention then would precipitate a collision with the Russians that we would lose. And when I say lose, again, it's back to simple mathematics and an understanding of who holds the high ground. We're fighting on Russia's doorstep. If the Russian army sent 100,000 troops to the Mexican border, we would crush them simply because they're on our border, and we could put 1 million men on the border and ultimately crush them. So we would lose. Then the question is, do we accept ignominious defeat and withdrawal or not? And again, this goes back to the other issue we've discussed, which is NATO. We keep hearing this: if NATO doesn't win, if we don't win, NATO's in trouble. So we essentially turn this into an existential question for us when it never was. It's existential for Russia. What happens in Ukraine is an existential matter, but not for us. Yet we've made it that. And so there's a real probability that if the Russians move in, and I think they will sooner than later, and crush the Ukrainians, that NATO will be in trouble. The alliance is going to stand around, and many members are going to say, well, why am I in this? If the United States is not going to commit itself to an all-out war, why should we be members? طبعا الجميع بيتكلم على غرب اوكرانيا، وعشان خاطر كده انا دايما بقول لحضرتك ان الحرب العالميه الثالثه ممكن تبدا من بيلاروسيا، لان يا اما الطلقه الاولى هتطلع من روسيا على الناتو او من الناتو على روسيا، وهتكون في غرب اوكرانيا. طيب لما الوضع معقد بالشكل ده ومهما الغرب بعت من سلاح، برضه النتيجه محسومه لروسيا على حسب كلام الجنرال. هل هيكون في سلام؟ هل امريكا بتسعى اصلا للسلام؟ وهل هتقدر تسيطر على قرار زيلينسكي؟ فتعالى بقى نسمع الجنرال وهو بيقول ان اوكرانيا دي بتاعتنا اصلا. اوكرانيا اصبحت الولاية رقم 51 لامريكا، وزيلينسكي ده مجرد طرطور، ولو امريكا رفعت سماعة التليفون وقالت له وافق على السلام هيوافق، لان هو ما عندوش خيار تاني. Again, I think that if President Biden and his handlers decided to end things, they could pick up the phone and do it immediately, and Zelensky would obey. So I don't buy the notion that Zelensky is an independent actor. Look, we've spent $50 billion in cash, equipment, and support thus far. This is of all the, you talk about over $100 billion, but that much we have spent. We own the Ukrainian state. It's the 51st state. We pay for its government. They're not independent. So we can stop this anytime we want. The problem is there's no evidence that anybody wants to. Now, have any of the Europeans stepped forward and tried to open channels to Moscow? You know, I know that the French have made murmurings in that direction. The Germans have obviously failed miserably, and they were always the best position to do it. But if we persist in this and Ukraine is utterly destroyed, I suspect that the Europeans will have to take things in hand. And again, that spells, in my judgment, the end of NATO. إذا يا فندم الموضوع أصبح ما بين روسيا وأمريكا. أمريكا بتنهزم وروسيا كل يوم بتتقدم، ودي حاجة أمريكا لا يمكن تقبلها، لأنها أولا هتفقد نفوذها على العالم وهتخسر الناتو، وهيتم تغيير النظام العالمي، وهتكون أمريكا فيه قوة عظمى من ضمن دول أخرى. لكن عمر ما كان هدف أمريكا أصلا إن هي تكون قوة عظمى. هدف أمريكا إنها تحكم العالم وتفرض ثقافتها وأخلاقها علينا كلنا، يا كده يا تتعاقب. فلو أصبحت أمريكا قوة عظمى من ضمن دول أخرى، مش هتقدر تلعب الدور ده تاني خلاص. عشان كده أنتوني بلينكن قال امبارح إن السلاح اللي احنا بنبعته لأوكرانيا هيتطور مع تطور المعركة. يعني كل ما الكفة هتميل لصالح روسيا، أمريكا هتبعت سلاح أقوى وأخطر لتحقيق التوازن على الأرض مرة أخرى.
وهتفضل امريكا تعمل كده لحد ما توصل لصفقه مع روسيا يظهر فيها الجميع بشكل المنتصر، بحيث ان بوتين يقدر يروج الصفقه دي للداخل الروسي على انه انتصار كبير، وامريكا كمان تنقله للعالم انها قدرت توقف الطموح الروسي وقدرت تمنع بوتين من السيطره على كل اوكرانيا، وحمت كمان حلفائها في دول الناتو. ولو ده ما حصلش وفضلت وتيرة التصعيد ماشية بالشكل الحالي اللي احنا شايفينه ده، فهنخش بالتأكيد في مرحلة الحرب المباشرة مع روسيا وبعديها ضربة نووية، ونتمنى طبعا ان ده ما يحصلش ابدا. فخلينا نتابع ونشوف ايه اللي هيحصل، واحنا كده خلصنا. السلام عليكم.